trata de elección, de incluir o no palabras con sentido en tu canción. Presta atención, fíjate bien en el contenido. Bienvenido, el mensajero creativo. Inerte, me duele verte, si la parte, si no anda quejate. Formo parte de una verdadera organización. Veo que de a poco voy captando tu atención. Sigo al frente, inerte, me duele verte, si la parte, si no anda quejate. Formo parte de una verdadera organización. Veo que de a poco voy captando tu atención. The wars, which in some countries have for a long time been symptoms of an explosion of socio-economic aggression, have become the foundation of a way of life, the culture of violence. In Guatemala, this situation, which is linked to many historic, political, and social factors, contributes to making violence the means used by many different factions to gain and keep power, solve conflicts, and obtain economic benefits. It is important to examine the circumstances under which children, adolescents, and youth act in a violent way. The countries of Central America have a long history of violence. The colonization, the foundation of the state-nation, and more recently, the armed conflict in the 70s and 80s. The past has been characterized by intense power struggles, conflicts over resources, control, inequality, discrimination, ideological differences, and other issues where the states and opposing groups use violence. This context has accumulated a negative impact on children, adolescents, and youth, especially those that live in the urban, marginal areas and some very low-income rural areas. This social segment is one of the most excluded and socially rejected segments of the population, even though it represents a high percentage. We exist. We were born like everyone else, but grew up differently. Youth gangs are not a new problem, nor are they exclusive to Central America. For many years, gangs have existed in countries like Ireland, the United States, Brazil, and Colombia. Nevertheless, in the Central American region, what calls our attention is the proliferation of youth gangs in the past 15 years, especially in Guatemala, El Salvador, and Honduras, as well as the level of violence attributed to them. The problem of the gangs is on the rise. Each time more children and young people, most of them from the urban marginal zones, join these groups. The estimated number of members varies between 50 and 100,000 in the northern part of Central America. These groups act in small cells called clicas that operate in determined territories or communities and whose organization, activity, and number of members varies in each place. Y por lo que yo insisto que veamos la violencia contra jóvenes de hoy en una perspectiva más histórica, es que tenemos que entender que no es, como se ha dicho en algunos momentos, un problema de mar. Es realmente una cuestión societal más profunda. Si nosotros podemos recordar, la época de los 90 ha sido trágica para Guatemala porque fue la incorporación de muchas maras y pandillas juveniles. Pero hoy es sumamente más preocupante todavía porque hemos hecho un análisis y un sondeo y nos podemos dar cuenta que las pandillas juveniles que existían en Guatemala hoy están siendo utilizadas precisamente por el crimen organizado. Y están siendo utilizadas por el crimen organizado porque ellos están utilizando a menores de edad. Como ellos son inimputables ante la ley, son utilizados para el trasiego de droga, para transportar armas y ese tipo de acciones. To
To understand the phenomenon and try to find solutions to the gang problem is something urgent and very complicated. To understand it, we have to take a good look into the lives of the young, but also into society and the state policies on social issues. Que es la cultura de violencia, definitivamente está entrelazada con todas las formas habituales de delincuencia, de relación con las drogas y obviamente de relación con todos los problemas que tienen que ver con la desestructuración y desorganización de la familia. Comúnmente, pues, como la mayoría de jóvenes que pertenecen a una pandilla, pues yo venía de un hogar desintegrado, con carencias de estabilidad debido a la violencia